Good morning, everyone. మేడం మేడం Sir, స్టార్ట్ చేయండి మేడం. 9:10 అయిపోతుంది. సార్ బెన్నీ సార్ నాకు హోస్ట్ ఇవ్వాలి సార్, దానికోసమే వెయిటింగ్. బెన్నీ సార్, సార్ పార్టిసిపెంట్స్ కి వెళ్ళి యారో బటన్ రైట్ కొడితే క్లిక్ మేక్ చేస్తే హోస్ట్ మేకే ఉంటుంది హోస్ట్ సార్. అని ఉంటుంది. మోర్ రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఆప్షన్స్ వస్తే మేకే హోస్ట్ ఉంటుంది. మేకే హోస్ట్ కొట్టండి. ఓకే మా, ఓకే సార్. Good morning, all of you. Yesterday we saw about course objectives and course outcomes, isn't it? And also we discussed about the topics of first unit and what is a software and examples of the software. What is a software? Programs that provide functionality and performance is called a software. And also you people told that software is a set of instructions. It is also okay, but it should have some functionalities and also the performance. Then it is called the software. See here in this PPT, what is a software? Software is an information transformer producing, managing, acquiring, modifying, displaying, or transmitting information that can be as simple as single bit or complex. Okay. In softwares, software classifications. In this classification, it consists of two different types of softwares: generic softwares and customized softwares. Those are system softwares, application softwares, programming softwares, AI softwares, and AI is nothing but artificial softwares. Okay, engineering or scientific softwares, web softwares, product line softwares. We already told about, we already discussed about the 4 softwares. Isn't it? Yes or no? Is it audible to you or not? Okay. See here, system software. System software is a software which operates the hardware and manages the functions of the application softwares running on the system. Okay, those softwares are designed to operate computer hardware and also manages the functionality or the manages the functions of the application software running on the system. The best examples of system software are operating systems,
Okay, what is an operating system? It's an interface between the user and the hardware. Okay, next one, application software. Okay, application software is designed to accomplish certain specific needs for the end user. Who is the end user? Who uses the software is called an end user. We all are the end users. If the software is designed, then that software is used by the person who uses the software is called the end user. The best examples of application software is word processing softwares. Word processing softwares means like Word, PPT, Excel, okay, and database softwares. See, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే మీకు కరెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలి అంటే ఒక అప్లికేషన్ కోసం ఒక సాఫ్ట్వేర్ మనం యూజ్ చేస్తే దాన్ని అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటారు. అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ రీజన్ కోసం ఇంకా ఆ సాఫ్ట్వేరే యూజ్ చేయాలి, ఇంకా ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయాలి. వర్డ్ డాక్యుమెంట్ మనం వర్డ్ చేయాలి అంటే వర్డ్లోనే చేయాలి, నాట్ ఇన్ పీపీటీ, isn't it? If you want to do any PPT, you should do in a PowerPoint presentation, not in a Word. Or if you want to transfer some amount to one person to from you to another person, you are having only SBI account, okay, but in your phone you are having Andhra Bank app. Can you send from Andhra Bank app, Andhra Bank app, but you are having only SBI account? మీకు ఎస్బీఐ అకౌంట్ ఉందమ్మా, కానీ ఆంధ్ర బ్యాంక్ యాప్ ఉంది మీ ఫోన్లో, మీరు మనీ సెండ్ చేయగలరా? కదా. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఒక అప్లికేషన్, స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్ కోసం మనం స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తే వాటిని అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ వన్, ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్. See here, next one, programming softwares. Programming software is a class of system software and assists programs in writing computer programs using different programming languages in a more convenient manner. See here, programming software's best example, if you want to write a C program and to run it, where you will write? In our college, we will write it on a Linux software, isn't it? Linux is a programming software. If you want to write some software, some program, or if you want to execute some program in some platform, it is called programming softwares, like compilers, interpreters, debuggers, linkers, loaders, like that, so many, and also text editors. Okay, these are all the programming softwares. Next one, artificial intelligence. Artificial intelligence software, AI. I will tell the example of artificial intelligence. By that, you know, you can understand the definition of an artificial intelligence software. Artificial intelligence, the best example, game playing. Okay, we all are playing so many number of games. Nowadays, you are playing Ludo, isn't it? One side you are playing with computer, and the other side we are playing. Okay, how the computer is operating that all? Ma, please mute your. Ma, please mute. Okay, how it knows, and also computer kills us also. How it knows to operate, and step by step it will goes up. How it knows? It's an artificial intelligence. Okay, computer thinks like a human. And also in this AI software, it uses number of techniques and also number of algorithms to write programs. Okay,
This artificial intelligence software uses number of techniques and also number of algorithms to write the programming. Okay, and the best examples of artificial intelligence softwares are game playing, speech recognition, understanding natural languages, robotics. We all know about robots, how the robots will perform actions. If we want to do some actions, we will program in it. According to that program, it will perform, isn't it? Okay, understanding natural languages. For that, the best example, if we want to I don't want to search by typing in a Google. I want to talk, or I want to spell some words or some sentences to search in a Google. Shall I? Either in Telugu, English, or Tamil, Hindi, any language, it can search, isn't it? If you want any information in a Google, how you will search? We will search according to the typing, or we can talk in a Google, isn't it? It is called natural language understanding. It is also an artificial intelligence software. Next one, embedded software. Embedded software means the software which consists of hardware and software. Okay, embedded systems or embedded software is a combination of hardware and software. Okay, the best examples of embedded systems are, anyone? Automated missions, amma. Embedded systems best examples. We already discussed about embedded systems yesterday. Digital watches. What? Washing machine, Digital digital watches. Very good. Very good. Washing machines, digital watches, mobiles, air conditioners. Okay. Automatically, see, for example, if we on AC, okay, in that there is number of options to reduce or to increase the temperature, or if we want to put the room in hot, not only cool. AC, some ACs, not only not all ACs, some ACs will have the option to hot also. Okay, all the options, number of options, or sleep mode, timer. We can arrange anything in the AC or in washing machine. What washing machine do? Either we can wash it, we can put option in, if we want fast, we can put it, or if we want to put the option of blankets, we can put. Okay, number of options will be there. According to that options, the software will be designed. It will be embedded in that hardware. Those are called embedded systems. Next one, engineering or scientific software. Scientific software is nothing but mathematical functions and calculations. Those are scientific softwares are used to solve mathematical functions and calculations. The best examples are computer aided design, CAD CAM. I think you know that words, CAD CAM. This is the software which is used to design. Okay, and also electronic design automation, EDA అంటాము. ఆ ఎలక్ట్రానిక్ డిజైన్ ఆటోమేషన్లో మీరు ఈసీఈలో, సివిల్లో అక్కడ మీరు చూసుంటే వాళ్ళు బిల్డింగ్స్ అవి ఒక సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆర్ మిషన్స్ కూడా మీకు మూవీస్లో కూడా ఎక్కడైనా చూసుంటారమ్మా, మిషన్స్ కూడా సమ్ సాఫ్ట్వేర్లో ఏమంటారు, డివైజెస్ని ఒక డివైస్ని ఎంబెడ్ చేస్తూ ఉంటారు, అంటే కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. దోస్ ఆర్ ది సాఫ్ట్వేర్స్. ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ చేసిన తర్వాత ఇలా అరేంజ్ చేస్తే ఇట్లా అవుతుంది
అండ్ తర్వాత వాళ్ళు అరేంజ్ చేసుకుంటారు. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ సైంటిఫిక్ సాఫ్ట్వేర్స్. వెబ్ సాఫ్ట్వేర్స్. నెక్స్ట్ వన్, వెబ్ సాఫ్ట్వేర్స్. వెబ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెబ్సైట్స్. ఓకే, వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ client server architecture. Amma, who is the client? Ma, you know the terms client and server. Who is the client? Who is the client? Client ante enti? What is the meaning of client? Five not nine. మా ఈ 509 రోజు వస్తున్నారు, మాట్లాడరా? 509 మేడం చెప్పండి అమ్మా. క్లయింట్ అంటే ఏంటి? వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్లయింట్? తెలుసా తెలీదా? అర్థం కావట్లేదు, వాయిస్ క్లారిటీ. సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్ అమ్మా మీకు? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, 515. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is a client? Client is a user. Very good. Server? Okay, ma. Very good. See here, a client and server. Client is a end user. Okay, end user is nothing but client requests information. We are the clients. If you want the information, we will request information. Server means it stores and retrieves information from the web, or it retrieves or stores the information. See here, the best example, if we want some information from the Google, we will search on the Google, isn't it? You are searching and you are requesting some information from the Google. Google is a server, we are the client. Okay, Google is storing more number of data in it, isn't it? It stores the data and it retrieves what data we want. It will retrieve and it gives us to client. That is called client server architecture. Okay, client always requests, server always responds. గుర్తుంచుకోండమ్మా, క్లయింట్ సర్వర్ మీకు ప్రతి సబ్జెక్ట్లో వస్తుంది. క్లయింట్ ఆల్వేస్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? ఆ రిక్వెస్ట్కి రెస్పాండ్ అయ్యి మనకి ఆ డేటాని రిట్రీవ్ చేసి ఇస్తుంది సర్వర్. అండ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వెబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ వెబ్సైట్స్. వెబ్సైట్స్ అమ్మా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెర్చ్ అబౌట్ CRT College of Engineering, Eluru, how you will search? You will type CRT College of Engineering, Eluru. There, then we will get number of websites. From the website means number of pages. In that we will go for one site. Then CRT College of Engineering website will be opened. That is called website design. That website web software is nothing but website design. Okay, next. Coming to what is software engineering. Must see here in PPT. In this, software engineering is a branch of computer science. Okay, software engineering is a branch of computer science which includes the development and building of computer system software and application software. Computer system software is composed of programs that include computing utilities and operation systems. Okay, I will tell you briefly.
See, first point, software engineering is a branch of computer science. Okay. Next, software engineering is a systematic approach. I am telling the other definitions of software engineering. See, software engineering is a systematic approach. What's the meaning of systematic? Systematic means it is having one procedure. According to that procedure, software engineering will be performed. Okay, software engineering is a systematic approach to the design, development, operations, and maintenance of software. Okay, next, software engineering provides step-by-step procedure. Okay, in this software engineering, you should remember these two words. Software engineering is a systematic approach and it is a step-by-step process. Okay, next, this software engineering is introduced to address the issues of low quality software projects. Due to the low quality software projects, this software engineering is to be addressed. It is nothing but software engineering is used, most commonly used in the issues of low quality software projects. Okay, this is the definitions of software engineering. Must see the best definition. Software engineering is a systematic approach to design, development, operations, and maintenance of software. This is the definition of, easy definition of software engineering. Next, in first unit, the first topic is nature of software. See here, software takes a dual role, that is a product and the same time the vehicle for delivering the product. But do you understand about that two words? Software takes a dual role. It is first one, dual role means two roles. The first role is software is a product and next one, the vehicle for delivering the product. Means, my software is a product or not? Do you agree or not? Software is a product? Yes, ma'am. Aman, I'm not hearing you. Someone is talking. I'm not hearing you. Please talk loudly. Software is a product or not? You will agree or not? If you will agree, what is the reason? If you are not, why? Anyone? Please respond. File 11. File 11. '84, 584. Ma'am, Cheppandamma. Software is a product or not? product, ma'am. How you will say that it is a product? Don't know reason, ma'am. Okay, Nana. See, a product, software is a product. Best example, WhatsApp is a
software. Is it a product or not? It's a product, but it is not a, you know about the tangible and intangible? Intangible product means we can't touch, or no color, or no smell. Intangible products has no color, no smell. Tells kada intangible and tangible products. Software is a product which is an intangible. Okay, the vehicle for delivering the product. We already discussed in classification of software. Delivering a product means by using some software, we will do some work. It will be useful for us. Okay, that is called the vehicle for delivering the product. Means the software is delivering something to the client, either any software, isn't it? Next, coming to the, I must say, in nature of software, you should write the definition of a software, and then you should write the definition of software engineering. Okay, software is a collection of computer programs that can execute together with data, provides desired outcomes. Okay, next, and also a software is a collection of computer programs together with data, procedures, and also it consists of a set of rules and documentation. Listen once. Software is a collection of programs, data, and set of procedures, set of rules and documentation. These 5 will be included in a software: programs, data, procedures, and rules and documentation. These 5 will be included in a software. Next, coming to the characteristics of a software. Software has logical properties rather than physical. Logical properties rather than physical means, I already told about the software is an intangible product, not a physical product. Physical ga మనం టచ్ చేయలేము, ఆర్ దాని కలర్ చూడలేము, ఆర్ దాని స్మెల్ చూడగలమా సాఫ్ట్వేర్ని కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎ లాజికల్ ప్రొడక్ట్, నాట్ ఎ physical. That is the meaning of software is a logical rather than the physical system. Okay, next one. Software is produced in an engineering manner rather than in classical sense. That means software is produced in a engineering manner. Like if we want to develop a software, we will use number of mechanisms. Like if we want to develop a software, we will use either Java, .NET, or C++, Python, R. These are the programming languages. By using that engineering mechanisms, okay, those are the languages which will be used, or which will be designed for the project or for the software. That is called software is produced in an engineering manner. Engineering manner is nothing but engineering mechanisms provide some organized activities or tasks with their defined approaches for software production. Is it clear? Next one. Software does not wear out. Software does not wear out means we can justify that software comes absolutely, does not wear out or die. Increasing requirements of the users and rapidly changing technologies. According to that, it will not. Now, the best example means to say that software does not wear out means we all are using a number of apps. Sometimes we will get update, okay, update notification for some apps. What is the meaning of update application, update notification? Means
after designing the app, they don't stop. They always work on that project. Because of that only we are getting update notification. మనకి నెంబర్ ఆఫ్ యాప్స్ కి అప్డేట్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మన ఫోన్స్ కి. ఎందుకు అప్డేట్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది? అది ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ ని. ఓకే, డస్ నాట్ వేర్ అవుట్ అంటే అది మీనింగ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వన్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేశారు అంటే దాన్ని వదిలేయరమ్మా, ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉంటారు. నథింగ్ బట్ ఇది ఇట్లా వస్తుంది, దీనికి ఇట్లా చేద్దాం అంటే ఇంకా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్. ఇది వరకు మరి వాట్సాప్ లో స్టేటస్ లేదు, ఇప్పుడు స్టేటస్ వచ్చింది. ఓకే, అలా నెంబర్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఏ మొబైల్ టు చేంజ్. సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. దానికి కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ టూ మచ్ ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రోడక్ట్, ఇజంట్ ఇట్? ఫ్లెక్సిబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలా మనం చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ప్రోడక్ట్ ని వన్స్ డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత. అండ్ ఇట్స్ ఈజీ టు చేంజ్, ఇజంట్ ఇట్? సో మొబైల్ టు చేంజ్ మీన్స్ దట్ వన్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఎట్లా అయినా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ప్రొడక్ట్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, సాఫ్ట్వేర్ కెన్ బి చేంజ్ ఇన్ ఎ వే సిమిలర్ టు దట్ ఫర్ other products, but it cannot be replaced because it has some logical meaning. Is it clear? Last one, software has a certain operating environment, end user and customer. See, listen carefully. Software has a certain operating environment means oka సాఫ్ట్వేర్ మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే అయితే నేను జావా యూజ్ చేస్తున్నాను. నాకంటే అంటే జావా ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను? ఒక ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేయడానికి నేను జావా యూజ్ చేస్తున్నాను. అంటే నాకు ఇంటర్ప్రిటర్ కావాలి, అంటే నా సాఫ్ట్వేర్ వచ్చి జావా. ఓకే, ఆపరేటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ జావా. ఎండ్ యూజర్ ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు. కస్టమర్ అంటే ఎవరు ఆ ప్రాజెక్ట్ నాకు కావాలి అని పర్చేస్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాట్సాప్ కింద మీరు ఓపెన్ చేయగానే ఫేస్బుక్ అని వస్తుంది, అవునా? అంటే ఇది వరకు వాట్సాప్ ఎవరిదో, ఇప్పుడు ఆ ఫేస్బుక్ ఎవరు కొనుక్కున్నారు? ఆ వాట్సాప్ ఎవరు కొనుక్కున్నారు? ఫేస్బుక్ వాడు. అది ఎండ్ యూజర్, కస్టమర్ అంటే. సరిగ్గా అర్థమైందా? ఆపరేటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మనం ఎక్కడ ఆ ప్రాజెక్ట్ ని మనం సాఫ్ట్వేర్ ని ప్రాజెక్ట్ అంటామమ్మా. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి, నేను ప్రాజెక్ట్ అంటే అది సాఫ్ట్వేర్ అని కాదు, అదే సాఫ్ట్వేర్ కాదు అని కాదు. సాఫ్ట్వేర్ అన్నా ప్రాజెక్ట్ అన్నా ఇక్కడ ఒకటే టర్మ్స్. ఓకే, ఆపరేటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి నా ప్రాజెక్ట్ కి? జావా. ఎండ్ యూజర్ ఎవరు? హూ యూజెస్ ది ప్రోడక్ట్. కస్టమర్ అంటే ఎవరు? హూ పర్చేసెస్ ది, అంటే ఎవరు కొనుక్కుంటున్నారో, హూ పర్చేసెస్ ది ప్రాజెక్ట్ is called the customer. The software products runs in a specific environment with some defined constraints. Some software products are platform dependent. Platform dependent means nothing but Java kavali ante interpreter kavali. It's a platform dependent. Okay, it's a platform independent. Next, for each kind of software there are 3 categories of. అమ్మా వినిపిస్తోందా మీకు? వినిపిస్తుంది మేడం. Okay. Each kind of software having 3 categories. One is end user, top level, middle level. Okay. End user అంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం who uses the product. Top level means the person who gives. టాప్ లెవెల్, మిడిల్ లెవెల్ అంటే ఒక మాటలో చెప్తాను చూడండి. ఒక ప్రాజెక్ట్